নমস্কার, লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের আমি গরমের স্পেশাল একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। কাঁচা আম দিয়ে মাছের টক করে দেখাবো। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো আম দুটো কেটে নিয়ে তারপরে মাছের টকটা করব। দেখো বন্ধুরা, 2 পিস আম আছে। খুব সুন্দর আমটা, দারুণ সেন্ট। তবে দেখে মনে হচ্ছে টক হবে, সেন্টটা সেরকম টোকো টোকো সেন্ট বাড়াচ্ছে। মাছের টক করার জন্য প্রথমে মাছটা ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, লবণ হলুদ মাখানো মাছগুলো ভেজে নেব। মাছগুলো হালকা করে ভেজেছি, টক তো বেশি ভাজলে ভালো লাগবে না, তুলে নেব। টকের জন্য 2টো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দেবো। কেটে ধুয়ে রাখা আমগুলো দিয়ে দেবো। আম ভালো করে ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দেবো লবণ, হলুদ, এবার জল দিয়ে দেবো। টক ভালোভাবে ফুটে গেছে, ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেবো।
মাছ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। এবার সর্ষে বেটে রেখেছি, দিয়ে দেবো। টকেতে একটু সর্ষে বাটা দিলে খেতে ভালোই লাগে। কালারটা দারুণ এসেছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর কালার হয়েছে। মাছের টক হয়ে গেছে, চিনি দিয়ে নামিয়ে নেব। এই ঝোল ঝোল মাছের টকটা খেতে দারুণ লাগে। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।